Espino la hora, al adentrarse en una zona enigmática y inexplorada del espacio, la Voyager 1, lanzada hace más de 40 años, está revelando verdades que hasta los científicos más experimentados encuentran desconcertantes. Construida con tecnología menos sofisticada, esta antigua nave espacial sigue viajando a miles de millones de kilómetros de la Tierra. Desafía nuestra comprensión del cosmos al presentarnos descubrimientos, a medida que se adentra en lo desconocido. ¿Qué verdades extrañas se esconden en estas profundidades del espacio? Preparéis para examinar los sorprendentes descubrimientos realizados por la Voyager 1. Una odisea de 45 años más allá de las estrellas. Justo cuando crees que la historia terminará en silencio, nos sorprende con señales que superan nuestras capacidades técnicas avanzadas. Esta misión, fundada en 1977, ha roto fronteras en lugar de simplemente expandirlas. Una revelación aterradora que redefine lo imposible está a punto de desarrollarse. Preparéis. Que lo espera a la Voyager 1. Vuelva a visitarnos cuando sepamos más. En 1965 ocurrió algo sorprendente en el campo de la exploración espacial. Dos naves espaciales estaban listas para emprender un viaje que alteraría el curso de la historia. Gary Flandreau, un talentoso ingeniero del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, se enfrentó a una difícil tarea en los albores de la era espacial. Tenía que determinar la ruta más directa que debía seguir una nave espacial para llegar a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los gigantes gaseosos más lejanos. Con tan solo un lápiz en la mano, Flandreau hizo un importante descubrimiento. Comprendió que los cuatro planetas se alinearían con precisión en el cielo a finales de los años 70 y principios de los 80, formando una ruta cósmica única. Debido a esta disposición, una nave espacial puede viajar de la Tierra a Neptuno en tan solo 12 años, en lugar de los 30 habituales, aprovechando la atracción gravitatoria de cada planeta. Pero dado que esta alineación solo ocurre una vez cada 176 años, era una oportunidad única en la vida. La NASA se dio cuenta de que necesitaba actuar con rapidez. Estas misiones se programaron de tal manera que se maximizara esta alineación planetaria especial. Nadie anticipó que estas sondas se convertirían en hitos históricos. Más de 40 años después, la Voyager 1 y la Voyager 2 siguen orbitando el planeta, habiendo viajado más lejos que cualquier otra sonda espacial. Siguen enviando datos esclarecedores que amplían nuestra comprensión del cosmos y revelan nuevas sorpresas. Más de lo que nadie hubiera podido predecir, estos aparatos han durado mucho más y han viajado mucho más lejos. Al principio, solo estaban destinados a funcionar durante 4 años, pero han funcionado durante mucho más tiempo. Nos han sorprendido continuamente a lo largo del camino. Al principio, nos enviaron imágenes impresionantes de las lunas de Júpiter y Saturno, revelándonos que estos mundos lejanos son considerablemente más vivos y vibrantes de lo que jamás hubiéramos podido imaginar. Fuimos testigos del movimiento de los campos de hielo y de la erupción de volcanes, lo que alteró drásticamente nuestra percepción de estos mundos distantes. Liderando el camino en esta investigación estuvo la Voyager 2, que en 1986 se convirtió en la primera nave espacial en viajar cerca de Urano y en 1989 pasó rápidamente por Neptuno. Como la única nave espacial que ha viajado por esta ruta, ha descubierto datos nuevos de lugares a más de 14,000 millones de kilómetros más allá de la Tierra. Del tamaño de un viejo Volkswagen Beetle, estas sondas espaciales han superado todas las expectativas y continúan profundizando nuestra comprensión del cosmos. Cuando las sondas Voyager partirán para estudiar Mercurio, Venus les proporcionó un impulso gravitacional, un método que nunca antes se había intentado. Como resultado, se convirtieron en pioneros de la exploración espacial. Sin embargo, no fue una tarea sencilla. Había muy poco margen de error,
El resultado se podía determinar en cuestión de minutos y, a veces, se necesitaban muchos intentos para obtenerlo correctamente. Tuvieron que atravesar el peligroso cinturón de asteroides en su ruta inicial hacia Júpiter, lo que los llevó 10 veces más lejos de la Tierra que Mercurio, una cuestión que se debatió mucho en la década de 1970. Afortunadamente, la Voyager tuvo más facilidad para navegar por esta zona congestionada porque misiones anteriores como Pioneer 10 y 11 lo habían hecho de manera segura. Sin embargo, la Voyager aún enfrentó varias dificultades. Investiguemos las señales lejanas enviadas por la Voyager para descubrir misterios del espacio profundo. El viaje de la Voyager hacia lo desconocido. Los ordenadores a bordo de la nave espacial Voyager tuvieron que ser muy astutos para poder realizar todas las tareas de su viaje, ya que solo contaban con 69 kilobytes de memoria, que es mucho menos de lo que lleva un teléfono inteligente. Utilizaron una grabadora de 8 pistas para retener los datos, y un transmisor tan débil como la luz de un refrigerador para transmitirlos a la Tierra. La nave espacial utilizaba ondas de radio que viajaban a la velocidad de la luz para comunicarse. Sus antenas parabólicas medían 12 pies de ancho. Sin embargo, la comunicación era difícil porque la Voyager estaba a miles de millones de kilómetros de distancia y se expandía cada segundo. Por ejemplo, las señales de la Voyager tardaron casi 15 horas en llegar a la Tierra. Además, se hizo cada vez más difícil distinguir las débiles señales que provenían de la nave espacial debido a la creciente cantidad de señales provenientes de la Tierra, como las de televisores, radios y teléfonos móviles. Las Voyager han desafiado las probabilidades y han seguido regresando con nuevos y sorprendentes hallazgos de los confines remotos del espacio, a pesar de estas dificultades. Su investigación ha alterado y ampliado nuestro conocimiento de las vastas regiones inexploradas más allá de nuestro sistema solar. La nube de Oort, un lugar lejano, está formada por partículas de hielo que se mantienen en su lugar por la gravedad del Sol. Las Voyager se están dirigiendo gradualmente hacia esta región, que se extiende casi a la mitad de la distancia hasta la estrella más cercana. Más cerca de nosotros, la heliopausa, o bord de nuestro sistema solar, denota el punto en el que nuestra galaxia se estrecha y la galaxia más grande se ensancha. Las estimaciones de la distancia a la que se encontraba antes de la llegada de la sonda Voyager variaban mucho, pero muchos creen que se encontraba a unas 50 unidades astronómicas de distancia, lo que aumentó el apoyo a la expedición. Al proporcionarnos vistas en primer plano de lugares que nunca habíamos visto de cerca, la investigación continua de las Voyager nos ayuda a comprender estas partes lejanas del espacio. Sin embargo, estos indicadores no estaban presentes, lo que dio perplejos a los expertos. En particular, buscaban un aumento de los rayos cósmicos, que son partículas de alta energía que se mueven rápidamente y que proceden de las explosiones de supernovas y otros eventos de alta energía. Este no era el caso. Por lo general, un aumento de estos rayos cósmicos indicaría que la nave espacial había entrado en el espacio interestelar. Más bien, la heliosfera, una enorme barrera magnética que protege el sistema solar interior de las amenazas cósmicas externas, estaba bloqueando la mayoría de los rayos cósmicos de menor energía. A medida que la nave espacial se alejaba, la tripulación que vigilaba la Voyager también controlaba de cerca cualquier cambio en los campos magnéticos. Se esperaba que los gases cargados en el medio interestelar, que está moldeado por los campos magnéticos de las estrellas vecinas, tendrían un patrón magnético distinto al de la heliosfera. Sin embargo, no se detectaron modificaciones, lo que desconcertó aún más a los investigadores. La Voyager 1 no comenzó a enviar datos intrigantes a la Tierra hasta que pasó por la heliopausa, o bord de la heliosfera, lo que verificó el aumento previsto de rayos cósmicos.
Este incident demostró lo inesperado y difícil que pueda ser el viaje espacial, al tiempo que proporcionó nuevos conocimientos importantes sobre cómo es realmente el espacio interestelar. Sorprendentemente, no hubo indicios de ningún cambio en los campos magnéticos que rodean a la Voyager 2. Al viajar desde una zona del espacio formada por la influencia magnética del Sol a otra influenciada por otras estrellas, la gente cree comúnmente que el campo magnético cambiaría de dirección. Al comenzar su asombroso viaje hacia la frontera de nuestro sistema solar, a veces denominada barrera interestelar, en noviembre de 2018, la Voyager 2 llegó a la heliopausa, que está situada a 120 unidades astronómicas, UA, de la Tierra. Su duplicado había llegado al mismo lugar 6 años antes. Para complicar aún más las cosas, el fracaso de la Voyager 2 en encontrar variaciones en el campo magnético desafió las ideas aceptadas. A continuación, investigamos los misterios que desafían nuestra comprensión actual cerca de la frontera de nuestro sistema solar. Examinando los límites de la heliosfera, los científicos predijeron que la heliosfera se contraerá y expandirá como el viento solar debido al ciclo de actividad de 11 años del Sol. Sin embargo, dado que el viento solar era muy poderoso en el momento en que aterrizó la Voyager 2, ninguna de las hipótesis existentes podría explicar los hallazgos peculiares. Dada esta intensidad, la heliopausa debería haber estado ubicada a más de 120 UA de la Tierra. Las sondas Voyager detectaron ligeras variaciones cerca de la heliopausa, que fueron provocadas por interacciones de heliosfera a medida que se acercaban al espacio interestelar. Sin embargo, el campo magnético parecía ser bastante estable cuando se observaba a distancias más largas. Esta discrepancia dio lugar a discusiones sobre si nuestros modelos existentes eran precisos o si la nave espacial finalmente escapara de estas áreas caóticas y localizará el campo magnético interestelar genuino. Aunque algunos científicos creen que las Voyager aún pueden estar dentro de la heliosfera, otros dicen que han comenzado a alcanzar el espacio interestelar debido a las observaciones de las sondas de un aumento sustancial en los rayos cósmicos galácticos y la densidad del plasma. Los nuevos datos han suscitado debates entre los expertos, y que abordan uno de los principales problemas a los que se enfrenta actualmente la exploración espacial. Y es como intentar ver una habitación entera a través de una pecera para intentar comprender la heliosfera. Necesitamos una sonda que pueda observar el sistema solar desde una gran distancia para poder comprenderlo por completo. Lamentablemente, a pesar de que ya no utilizamos tecnologías anticuadas como contestadores automáticos y videograbadoras, la sonda Voyager sigue funcionando con éxito a pesar de todos los obstáculos. Están utilizando un software bastante primitivo y una tecnología que tiene más de 50 años. En lugar de utilizar una codificación intrincada, los desarrolladores iniciales mantuvieron las cosas simples. La Voyager 1 tiene ahora 4 instrumentos operativos, mientras que la Voyager 2 todavía tiene 5. Un aparato que transforma el calor de la desintegración radiactiva del plutonio en energía impulsa esta nave espacial. No obstante, la NASA debe elegir que sistemas siguen funcionando para conservar energía porque pierden alrededor de 4 vatios de energía al año. Hace apenas 3 años, los ingenieros tuvieron que apagar el calentador del detector de rayos cósmicos, que es esencial para determinar cuándo la nave espacial abandona la heliosfera. Como hace mucho más frío de lo que estaba previsto que soportara, es sorprendente que siguiera funcionando cuando todos los demás esperaban que se estropeara en el frío extremo del espacio. Como están ubicados dentro del cuerpo principal de la nave, donde el calor de los ordenadores mantiene la temperatura más alta, el magnetómetro y el instrumento científico de plasma probablemente serán los últimos en apagarse.
Todos los demás instrumentos están situados en un brazo de fibra de vidrio de 13 metros, dejándolos expuestos a los elementos. Pero las dificultades no terminan ahí. Si todo va según lo previsto, podríamos seguir utilizando los Voyager hasta 2030. La energía es el principal problema. La Voyager 1 pasará por la estrella más cercana a la Tierra, Próxima Centauri, dentro de unos 16.700 años. Lo seguirá la Voyager 2 3.600 años después. Seguirán dando vueltas alrededor de la Vía Láctea durante millones de años después de estos encuentros, mucho después de que el Sol y la heliosfera hayan desaparecido. Estas robustas naves espaciales sobrevivirán a la Tierra y, quién sabe, puede que incluso envíen un último mensaje que nadie estará presente para escuchar. La historia de los Voyager es una prueba de nuestra curiosidad y nuestro ferviente deseo de explorar. Los cohetes Titan IE/Centaur pusieron en órbita la sonda Voyager 1. 15 días antes, la Voyager 2, su gemela, también había sido lanzada al universo siguiendo su propia trayectoria. El objetivo principal de estas dos naves era investigar Júpiter y Saturno, los dos planetas más grandes de nuestro sistema solar, así como sus lunas. Sin embargo, lograron mucho más de lo que nadie había previsto. Los Voyager viajaron más lejos de la Tierra que cualquier otro objeto creado por el hombre, yendo mucho más allá del alcance de su primera misión. Incluso se aventuraron en el espacio interestelar, una región de nuestra galaxia nunca antes visitada por una nave espacial. Actualmente, los Voyager 1 y 2 están a casi 12,000 millones de millas de la Tierra y todavía están enviando datos que asombran a los científicos. Recientemente, han descubierto sucesos extraños. Acompañados mientras los Voyager pasan por planetas masivos y descubren nuevas maravillas. Décadas de preguntas extraterrestres sin respuesta estas naves espaciales gemelas nos han sorprendido continuamente. Comenzarán investigando las lunas de Júpiter y Saturno hace más de 40 años, lo que alteró nuestras nociones preconcebidas sobre ellas. Estas lunas demostraron ser animadas y enérgicas, no como nuestros propios cuerpos monótonos cubiertos de cráteres como nuestra propia luna. La Voyager 2, la única nave espacial que ha explorado estos planetas lejanos, hizo historia en 1986, cuando se convirtió en la primera en navegar cerca de Urano y Neptuno. La NASA ha ideado estrategias para mantener estas naves espaciales mientras llevan a cabo su extensa exploración. Quieren mantenerlas en funcionamiento hasta al menos 2030, conservando energía y apagando los componentes que no son necesarios. En particular, a la luz de un reciente y inesperado hallazgo en el espacio exterior, el equipo de la NASA continúa siguiendo a estos asombrosos exploradores con una mezcla de orgullo y nostalgia. Los datos tremendamente ricos que trajeron la Voyager 1 y la Voyager 2 han despertado un nuevo entusiasmo en los viajes espaciales y han dado lugar a varios descubrimientos importantes. Estas naves espaciales, construidas para durar, han viajado con éxito al espacio, capturando fotografías nítidas y datos completos. La comunidad científica ya estaba intrigada por las imágenes que trajeron de mundos lejanos antes de que llegaran a los planetas exteriores. La tripulación del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA estaba extasiada de ver las primeras fotografías de las nubes arremolinadas de Júpiter y la famosa gran mancha roja cuando la Voyager 1 comenzó a enviar imágenes del planeta. Sin embargo, la gran sorpresa fue cuando observaron Io, la luna de Júpiter. Se ha descubierto que Io, una luna que es ligeramente más grande que la Tierra, es el cuerpo volcánicamente más activo del sistema solar. La Voyager 1 captó señales inusuales de Io y las fotos revelaron poderosas explosiones volcánicas que lanzaban escombros al espacio. Pele, uno de los volcanes de Io, entró en erupción espectacularmente,
enviando columnas a través de un área casi tan grande como Francia, y alcanzando alturas más altas que el Monte Everest. Las sondas Voyager han obtenido más de 33.000 fotografías de Júpiter y sus lunas, que muestran tanto la majestuosidad del planeta como los variados paisajes de sus lunas. Sin embargo, los sorprendentes hallazgos de estas dos sondas espaciales no han hecho más que empezar. Aunque los anillos de Júpiter no son tan brillantes como otros, fue inesperado descubrir que los tenía. Júpiter resulta ahora mucho más intrigante a la luz de este hallazgo. Otro descubrimiento sorprendente fue el descubrimiento por parte de la sonda espacial Voyager 2 de que Europa, una de las numerosas lunas de Júpiter, está sumergida a casi 96 kilómetros por debajo de la superficie en una gruesa capa de hielo. Esto llevó a los científicos a reevaluar las teorías espaciales anteriores y a renovar el interés por la posibilidad de que exista vida en lunas de hielo como Europa. Utilizar la gravedad de Júpiter para acelerar las sondas espaciales Voyager fue una maniobra vital que les permitió alejarse del Sol y dirigirse a Saturno. La Voyager 1 se acercó a Titan, la luna de Saturno, que está rodeada por una densa nube naranja. Esto motivó un examen más detallado de la intrincada atmósfera de Titan. Después de esta interacción, la Voyager 1 abandonó nuestro sistema solar. Mientras todo esto sucedía, la Voyager 2 continuó su asombrosa investigación. En 1986, pasó por Urano y descubrió unas nuevas lunas. Cuando llegó a Neptuno 3 años después, reveló las características dinámicas y intrigantes de este lejano gigante de hielo, incluido el registro de los vientos más rápidos observados hasta ahora en nuestro sistema solar, vientos que podrían alcanzar los 1.600 kilómetros por hora. La aproximación de la Voyager 2 a Neptuno, al que llegó en tan solo 4.800 kilómetros, proporcionó información sorprendente sobre este planeta distante. Tritón, la luna más grande de Neptuno, con temperaturas que llegan a los minus 391 grados Fahrenheit, lo que la convierte en uno de los lugares más fríos de nuestro sistema solar. Además, Tritón presentaba volcanes de hielo activos que entraban en erupción en una atmósfera delgada, irradiando partículas heladas y gas nitrógeno. Estos hallazgos sacaron a la luz la variedad y el atractivo de los planetas dentro de nuestro sistema solar, incluidos los más cercanos a él. El notable científico Carl Sagan fue una fuerza importante detrás del avance de este proyecto espacial. Su contribución al proyecto Voyager fue significativa, y estaba particularmente interesado en obtener una última tanda de fotografías de nuestro sistema solar como regalo de despedida a la raza humana. Cuando la Voyager 1 giró su cámara de nuevo hacia el sistema solar interior el día de San Valentín de 1990 y capturó 60 fotografías, su perseverancia dio sus frutos. La más conocida de ellas, bautizada como punto azul pálido, fue captada a una asombrosa velocidad de 3.800 millones de kilómetros por hora, y mostró a la Tierra como un pequeño y insignificante punto azul en la expansión del espacio. Las misiones Voyager siguen compartiendo conocimientos desde el espacio décadas después. El arte de la asistencia gravitacional. Incluso después de 40 años, estas naves espaciales siguen enviando información útil desde mucho más allá del espacio. Y es interesante observar que las sondas Voyager utilizan una tecnología anticuada de castes de 8 pistas, que se utilizó ampliamente en la década de 1970. Esto demuestra la astuta preparación de los diseñadores de la misión, y que seleccionaron una tecnología robusta y confiable. Estas cintas incluyen información científica vital sobre planetas, lunas y el medio interestelar, y brindan respuestas a algunos de los misterios más profundos del cosmos, en contraste con los castes comunes que reproducen música.
Lo kes on mas asombroso es como estes naves espacials logran lavar acabo su trabajo a pesar de soportar circunstancias duras que incluyen cambios dramáticos de temperatura, radiation espacial y la absoluta nada del espacio. Es como enviar a tus abuelos a una aventura antártica, y presentar su éxito y supervivencia. La hábil utilización de maniobras de asistencia gravitacional en las misiones Voyager, que permitió a la Voyager 1 y a la Voyager 2 lanzarse con éxito a grandes distancias del sistema solar, lo que les permitió continuar su arduo viaje por el espacio, y es responsable de su asombrosa durabilidad. Aquí es donde entran en juego las maniobras de asistencia gravitacional. Se puede comparar con una danza cósmica. Estas naves espaciales interactúan con algunos de los planetas más grandes de nuestro sistema solar, en lugar de depender únicamente de su propia energía. Mediante el uso de la poderosa atracción gravitatoria de estos planetas masivos, la nave espacial puede impulsarse más lejos en el espacio. Pueden viajar más lejos de lo que normalmente podrían y ahorrar gasolina al usar esta estrategia. Imaginemos que la sonda Voyager 1 se está acercando al planeta gigante Júpiter, que tiene una tremenda atracción gravitatoria. La Voyager 1 fue pilotada expertamente por los talentosos científicos del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA para pesar a Júpiter exactamente en el ángulo y la velocidad correctos. La atracción gravitatoria de Júpiter sobre la Voyager 1 hizo que acelerara drásticamente a medida que se acercaba, muy similar a un turbo en el espacio. Sin embargo, aquí es donde se vuelve desafiante. Este movimiento requiere una precisión extrema. La Voyager 1 podría haberse desviado de su curso y tal vez haber terminado en tragedia si las estimaciones eran incorrectas. Afortunadamente, la tripulación de la NASA lo llevó a cabo sin fallas, y estos encuentros planetarios fueron un gran éxito. Y es sorprendente la precisión que requieren estos procedimientos. El talentoso grupo de científicos y ingenieros lo logró en varias ocasiones a lo largo de varias misiones, no solo en una. Tanto la Voyager 1 como la Voyager 2 pudieron emprender asombrosos viajes por el sistema solar gracias a estas ayudas gravitacionales. Por ejemplo, la Voyager 2 pudo llegar a Urano y Neptuno gracias a los aumentos de velocidad de Júpiter y Saturno. El Grand Tour, que no habría sido posible sin estas ayudas gravitacionales, no habría sido posible sin estos movimientos. Gracias a las ayudas gravitacionales bien pensadas, las misiones Voyager fueron un gran éxito. La Voyager 1 incluso llegó al espacio interestelar y la Voyager 2 la siguió rápidamente. Aunque el concepto de las ayudas gravitacionales es sencillo, su implementación dista mucho de ser fácil. El Grand Tour de la Voyager 2 requirió una precisión extraordinaria en todo momento. La misión puede haberse visto comprometida por cualquier imprecisión en el tiempo o el ángulo de estas mejoras, pero la tripulación tuvo que superar también otros obstáculos. Durante estos movimientos, también tuvieron que asegurarse de recopilar la mayor cantidad de datos científicos posible. Los astrónomos y físicos pudieron explorar más el espacio porque adquirieron un amplio conocimiento sobre cómo la gravedad ayuda en su trabajo a lo largo del tiempo. Como resultado de esto, desarrollaron la red del espacio profundo. ¿Qué opinas? Podríamos utilizar la asistencia de la gravedad para ir a lugares fuera de nuestro sistema solar con la esperanza de encontrar vida extraterrestre. Dale me gusta, comenta con tus pensamientos y no olvides suscribir para obtener más información.